ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ യൂസ്മലിക്ക പറഞ്ഞ ഗിഫ്റ്റ് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് എന്താണെന്ന് പൊളിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അല്ലു പറഞ്ഞു അല്ലുവിന് അത് അൺബോക്സ് ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me. ഒരു വാച്ചാണ്. കാൽവിൻ ക്ലൈൻ്റെ ഒരു വാച്ചാണ്. പിന്നെ ഒരു കവറുണ്ട്. ഇതിലൊരു എമൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഞാൻ എമൗണ്ട് എന്തായാലും റിവീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. ഞാനിതിൽ ഗിഫ്റ്റ് തരുന്ന വീഡിയോ ഫോട്ടോ ഒന്നും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തന്ന ആൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകം, പിന്നെ ആ ഫോട്ടോ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഉൾപ്പെടുത്തരുതെന്ന്. അത് കൊണ്ട് ഞാനിതിൽ ആ ഫോട്ടോ വീഡിയോ ഒന്നും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല. പിന്നെ ഞാനെൻ്റെ പുസ്തകം കൂടി അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ആദ്യം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മറന്നു. ഞാൻ ആ പ്രോഗ്രാമിന് തന്നെ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു, മറന്നു അതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ തരാൻ വേണ്ടി മറന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കുറേ ദൂരം പോയി തിരിച്ചു വന്ന് പിന്നെ പുസ്തകം വാങ്ങാനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ലുലു ഗ്രൂപ്പിനോടും എനിക്കിപ്പോൾ യൂസ്മലിക്കാനോടും ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ടു തന്ന് അയക്കാനോടും എല്ലാവരോടും വളരെ സന്തോഷം. താങ്ക് യു.